Guten Tag. Today we are going to discuss Module 4 Lektion 3. Wohin fährst du in Urlaub? So today we are going to discuss Module 4 Lesson 3. The chapter name is Wohin fährst du in Urlaub? So the chapter start with Wohin. Okay, so it's a question and then the word is Wohin. So remember, when the question start with Wohin, then in the answer we use accusative as a preposition, yeah, and then noun also change in the accusative form. So we will see it, yeah. Then yeah, we start with was sagen Sie Hyotsu. So first we will start with the listening and then after that we will discuss it. So then we play the audio track. Modul 4. Okay, wait. So for yeah, then yeah, so sound is okay. Lektion 3. Wohin? Okay, yeah. Modul 4. Lektion 3. Wohin fährst du in Urlaub? Was sagen Sie? Stefan, wohin fährst du in Urlaub? Ich fahre im Sommer nach Italien. Nach Italien? Und wohin genau? An die Adria, nach Rimini. Und du? Wohin fährst du? Ich bleibe zu Hause, leider. Okay, so the audio was like this. So Stefan and his friend is talking. So he asks, Stefan, wohin fährst du in Urlaub? That means, Stefan, where are you going in holidays? So ich fahre im Sommer nach Italien. And Stefan is saying, in summer I am going to Italy. So nach Italien, wohin genau? So he asks, okay, nach Italien. Okay, and wohin genau? And then exactly where? So he says, an die Adria, nach Rimini. Und du, wohin fährst du? So he explained, so I am going to Adria to Rimini. And you, wohin fährst du? So where are you going? Then he says, ich bleibe zu Hause, leider. So I am staying at home, unfortunately. Okay, then this one. Did you know German speaking countries are very attractive for tourists? You must have seen many Indian film actors dancing and singing in the valleys and lakes of Switzerland. The country is beautiful and very popular with all tourists. Austria is another lovely country in the Alps. Its capital is Vienna and the city is full of lovely buildings and is known for music and other arts. Ski enthusiasts love Austria for its perfect ski slopes. Germany has a lot to offer, not just in terms of scenic beauty in the Alps in southern Germany and on the coasts of the North and Baltic Seas. Many visitors also come to Germany to to participate in the trade and business fair held there. Have you heard of the famous Frankfurt Book Fair? Where would you like to travel in these countries if you had a chance? So this is the some information about Germany and then his neighboring countries. Okay, we move to once again at number 1. So the question was, wohin fährst du in Urlaub? Okay, see here in the answer, ich fahre im Sommer nach Italien. So these are the prepositions, yeah. So im Sommer nach Italien, and then here nach Italien. See, he asks nach Italien und wohin genau? Then again he uses an die Adria. So again an is a preposition. Then nach Rimini. Nach is a preposition. Then here ich bleibe. Okay. Then he asks to Markus, wohin fährst du? He says ich bleibe zu Hause. Again, zu is a preposition. That means when we use wohin in a sentence, we have to use preposition in the sentence. Yeah. And according to preposition and according to the case, like a wohin is always represent accusative. So according to these things, we have to change the uh, article. Then we move to Nummer 2. Lies und ergänze dabei. So read and then fill up the following. So we have to fill up the missing information from the exercise number 1. The same thing. Stefan, wohin fährst du in Urlaub? Then ich fahre im Sommer nach Italien und du, then und wohin? So und wohin genau? So like this. Klar? Then here we have the in grammatic part we have the verb form of
verb fahren. So ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt, wir fahren. Then so just memorize these things. Nummer 3. Stefan, fährst du nach Italien? Wohin fährst du in den Ferien? So Ferien is also holidays. Okay, so Urlaub and Ferien. Ich fahre. So we start the sentences with this. So ich fahre. Yeah. So when the question start with ich, wohin fährst du in den Urlaub? Then ich fahre. And here you will see all the words, all the name of places has article. Okay. So ich fahre nach Deutschland. We can say. Then ich fahre in die USA. Ich fahre in die Schweiz. Ich fahre nach Paris. Ich fahre nach Wien. Ich fahre ans Meer. Ich fahre an den See. Ich fahre an den Fluss. Ich fahre in die Berge. Ich fahre ins Gebirge. Ich fahre auf eine Insel. Ich fahre nach Hause. Then ich bleibe zu Hause. Okay, so just memorize these sentences. Ich bleibe zu Hause. That means I am staying at home, or I am be at home, or I am at home. We can say. Then here ich fahre nach Deutschland. That means I am traveled to Germany. Ich fahre in the USA. That means also I am going to USA. Ich fahre in die Schweiz. So I am going to Switzerland. So like this. Okay. So here, so nach Wien. Wien is a place. Paris, we know that. Then Meer is a sea. See is a kind of, okay, so See is a lake. Okay. Fluss is a river. Berge is mountains. Gebirge is a like mountain series, we can say mountain range. Insel is an island. House is house. Yeah. So house is at house. So at home, we can say. Nummer 4. Reihenübung, fragt und antwortet. So following practices, question and answer. So wohin fährst du in Urlaub? Ich fahre ans Meer. Und du? Wohin fährst du in Urlaub? Ich bleibe zu Hause. Und du? Wohin fährst du in Urlaub? Then ich fahre nach Italien. Ich fahre nach, okay, USA. Ich fahre in the USA. Like this. So these things are given for the practices. Move to next one. Nummer 5. So eine Fantasiereise nach Deutschland, as a fantasy journey to Germany. Wohin wollt ihr fährt? So where do you like to go, travel? Macht eine Umfrage in der Klasse. So make a Umfrage. It's a like survey, kind of survey. Yeah. So Umfrage in the class. Berichtet über das Ergebnis and then explain the result. So what you have got, okay, from this survey. Then you have to explain in the class. So berichtet, report in the class. So where will? So that means where means who wish. Okay. So go to nach Süddeutschland. So these are the places. So Süddeutschland fahren. So where will nach Süddeutschland fahren? So you have to say the name, like, okay, Raghav will nach Süddeutschland fahren, or the Aryan will nach Berlin fahren. Yeah, like this. So we are going to read these words. So nach Süddeutschland, nach Berlin, nach München. Yeah, you have to use nach Berlin, nach München. Then here an den Rhein, an den Bodensee, an die Ostsee, in die Alpen, in den Schwarzwald, auf die Insel Rügen, nach Neuschwanstein. So nach Neuschwanstein, this palace, this castle is known as Neuschwanstein. This is one of the famous, very popular and very famous, okay, palace in Germany. So nach Neuschwanstein. So Berichtet. So how you will say it? So drei Schüler wollen nach, okay, nach Neuschwanstein fahren. 5 Schüler wollen in den Schwarzwald. Okay. Yeah. Oder an den, no? Then we can say an den Bodensee. Okay. Oder in this way. So 2 Schüler wollen in den Schwarzwald fahren. Okay. Oder nur in the Schwarzwald again. Like this. So you can explain. Okay, for the practice these exercise, you can go to Arbeitsbuch Seite 63, 64, then Übungen 1, 2, 3 und 4. Klar? Next, Grammatik. So, wohin ich fahre. So, when question start with wohin, then the answer start with ich fahre. Yeah, so wohin fährst du? Then ich fahre. Then here we categorize the name of places according to their gender. Okay, so like masculine, feminine, neutrum and plural. So plural. Clear?
and before all the words we have, that means all the places, we have article. So here we have categorized all the places, almost not all but almost most of the places which has article. Okay, like and then they. So before they we have, so they is a masculine, and then boden they. So then, so because it's a accusative, so there becomes then in accusative. Okay, and for feminine neutrum and plural, no changes in accusative, so there is no changes in article, only we change with plural, sorry, masculine, sorry. So masculine, and then bodense, and then and then ze, and then bodense, and then fluss, in then bald, in then schwarzbald. Okay, klar. Then here in the Schweiz, in the Türkei, and the Adria, and the Ostsee, and the Nordsee, in the Stadt, auf the Insel, auf the Insel Rügen. Rügen is the name of the island. Okay, it's a very popular and it's in north. Ans Meer, ans Mittelmeer, ins Gebirge, ins Jugendcamp. Jugendcamp is a camping, yeah, we can say. In the Weser, in the Berge, in the Alpen, in the Himalayas, auf the Maldiven. Klar? So just memorize these words. Then here land tip. Okay, and what is the learn tip? Wohin. So when we have wohin, so okay, in plus an, auf. So we use these prepositions as I said that, plus accusative. So what will become accusative? The nouns. Okay, so like here, then they is a masculine and it becomes accusative, and we have used here an preposition. Okay, here in, here auf. Klar? Okay, in is inside, an is at, auf is on, we can say. Okay, so of the Maldivian, because it's an island, a kind of island. So normally we use, not we, the Germans use for the island like auf, on the island. Yeah, so auf. Then here ich fahre nach. Okay, so when the word which don't have article, okay, klar. So when the name of places don't have article, we use the preposition nach. Okay, like ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Österreich, ich fahre nach Italien, ich fahre nach Indien, ich fahre nach Wien, ich fahre nach Paris, ich fahre nach Mumbai, ich fahre nach Patna, ich fahre nach Sylt, ich fahre nach Madagascar. Okay, so these are the länder, these are the state, and these are the island. Clear? And then without article. So that means, yeah, the word which doesn't have article, we use these things. Yeah, so that means we use nach. Okay, and then sentences in this way. We move to next, number 6. Was passt zusammen? What comes together and what suits together? Yeah, so what we have to do, just read all the 7 sentences here and then the options. So warum fährst du ans Meer? Okay, then warum fährst du ins Gebirge? Warum fährst du nach Deutschland? Warum fährst du in die Schweiz? Warum fährst du nach Wien? Warum fährst du an den Bodensee? Then warum fährst du ins Jugendcamp? Then answer the options. So ich will Deutsch lernen. So for what? So here number 3. So warum fährst du nach Deutschland? Then ich will Deutsch lernen. Ich will surfen. Okay. Then for surfen we need water. So warum fährst du an den Bodensee? Then ich will surfen. Okay. Or we have another one. Okay. Meer we can also say. Yeah. So ich Bodensee, then ich will surfen. Then ich will baden. Baden is to take bath. So we can say warum fährst du ans Meer? Yeah. So ich will baden. Then ich will wandern. Wandern is wandering. So ich will wandern. So in then Wald. Okay. If we don't have Wald, then we can say warum fährst du ins Jugendcamp oder Gebirge? Yeah, we can also say. Yeah. So warum fährst du ins Gebirge? Okay. Then ich will wandern. Ich will viel Spaß haben. Then you can say warum fährst du ins Jugendcamp? So ich will viel Spaß haben. Then ich will then Prater sehen. Prater is in Wien. Okay. So for number 5, warum fährst du nach Wien? Then ich will then Prater sehen. Then ich will die Alpen sehen. Then again you can say Schweiz. So ich will in die Schweiz. Okay, ich will die Alpen sehen. Okay, so warum fährst du in die Schweiz? Then ich will in die Alpen sehen. Okay, so klar. So, number 6. So was passt zusammen? So warum fährst du ans Meer? The answer will be
Ich will baden oder ich will surfen. We can take one of them. Then warum fährst du ins Gebirge? So ich will wandern. D. Number 3. So Nummer 3. Warum fährst du nach Deutschland? A. Ich will Deutsch lernen. Nummer 4. Warum fährst du in die Schweiz? Then where is it? G. Ich will die Alpen sehen. Warum fährst du nach Wien? Then F. Ich will den Prater sehen. Then Nummer 6. Warum fährst du an den Bodensee? We can say ich will surfen. Nummer 7. Warum fährst du ins Jugendcamp? Ich will viel Spaß haben. Then we move to next one. Nummer 7. Nummer 7 is was willst du im Sommer machen? Spielt Mini-Dialog. So examples are given there. Yeah, we have to just follow these things. Okay, and then again here übt weiter mit den Wortschatz von Übung 5 und 6. So we have to use, okay, to form the dialogue we have to use these things. Yeah, so Übung 5, yeah, and this grammatic. So we have to take the help of, and then Übung 6. Yeah, so to form the sentences. Klar? Then we start with number 7. So was willst du im Sommer machen? So ich will wandern. Ja, klar. Then und wohin fährst du? Ins Gebirge, nach Österreich. Okay. So we have to ask two questions, and then with the help of Übungen 5 und 6 we can answer. So was willst du im Sommer machen? Ich will wandern. Und wohin fährst du? Ins Gebirge, nach Österreich. Okay, in the same way we can ask like this. Yeah, okay, so we can ask like the question like was willst du im Winter machen? Okay, so was willst du in Winter machen? Then we can say ich will Alpen sehen. Okay, ich will Alpen sehen. Then we can ask und wohin fährst du? Then we can say oder we can say in die Schweiz. Okay, klar? Oder ich fahre in die Schweiz. Then next question we can ask, was willst du im Deutschland machen? Okay, so ich will Deutsch lernen. Und wohin fährst du? Okay, then we can say nach Deutschland. So in this way, okay, yeah, we can ask. So with the help of Übungen 6 und 7, so you can do it. And then to practice number 7, okay, this exercise, you can also do Arbeitsbuch Seite 64 Übungen 5. Then we move to next one, Nummer 8, Jahreszeiten und Monate. Hör zu und sprich nach. Okay, just you have to listen and then speak after that. Okay, first before listening we will read it. So Winter, Dezember, Januar, Februar, Frühling, März, April, Mai, Sommer, Juni, Juli, August, Herbst, September, October and November. Yes, just memorize these things. When what is the duration of winter? Frühling is a spring, Sommer is a summer, Herbst is a autumn. Yeah, in Germany there is no rainy season, so we have like this. Then we start with listening. Jahreszeiten. Yeah, Hör zu und sprich nach. Winter, Dezember, Januar, Februar, Frühling, März, April, Mai, Sommer, Juni, Juli, August, Herbst, September, Oktober, November. okay, klar. So these are the Jahreszeiten, so seasons. Yeah, Jahreszeiten means seasons. Then we have to practice this name of seasons with the help of this mini dialogue. So spielt mini dialogue. Okay, and then there is grammatic. Im Sommer, im August. That means with the name of seasons. Yeah, so like Sommer or winter, Herbst, we use in. So im. Yeah, and then name of month always im. Yeah. So we start with dialogue. So spielt mini dialogue. So the question is like the form is
Wann fährst du nach Goa? Im Herbst? Nein, nicht im Herbst, im Winter. Then, wann fährst du in die Himalayas? Im Mai? Nein, nicht im Mai, im Juni. Okay, so again we can take the help of Übungen 5 und 6 und auch 8. Yeah. Then we can ask, wann fährst du nach, when fährst du in die Alpen? Yeah, like this we can ask, in the Alpen, im Winter. Then he says, oder im November. So then he can say, nein, nicht im November, im Dezember. Okay, or im Winter, okay, whatever. So wann fährst du in die Bodensee? Okay, im Sommer. Then he says, nein, nicht im Sommer, im Herbst. Klar? So in this way we can form this mini dialogue. Then Nummer 10, we move to number 10, fragt und antwortet. There is a question we have to answer. So wann sind die Sommerferien? Okay, so with the help of exercise number 8 we can find out. Yeah, so the Sommerferien start with summer, so we can say wann sind die Sommerferien? So im Juni. Yeah, im Juni we can say. Then wann beginnt die Schule wieder? So when start the schools again? So we can say im August. Is there August? So im August. Yeah, or we can say im September. Okay, so im August or is im September. Then wann feiert man Weihnachten? Weihnachten is a Christmas. So in Dezember. So im Dezember. Yeah. Then wann beginnt der Sommer? When start the summer? Then im Juni. Okay, im Juni. We can the next question, wann fährt Tobias ans Meer? Okay, so we can say im August or im Juni again, because normally we go to the Meer in summers. So we have 3 months summers in Germany. So in these 3 months. Then wann macht Sabine Skiurlaub? So Skiurlaub, for the Skiurlaub we need snow. So in winter. So we have 3 months, so December, January, February. So we can say December or the January. So January is the best one. Yeah. So January. Then wann findet das Oktoberfest? So this Oktoberfest start at the end of the September, the last week of September, and it start with the So Oktoberfest start in the last week of September, and it's over in the second week of the October. So we can say wann findet das Oktoberfest? So im September. To practice these type of questions, we can go to our Arbeitsbuch Seite 46, 65, Übungen 6, 7, 8. Okay, then we move to number 11. Here in number 11 we have some pictures about weather. So das Wetter, wetter is weather. So das Wetter, fragt und antwortet. Okay, es ist kalt, it is cold, es schneit, it's snowing, es regnet, it's raining, es ist bewölkt, it is cloudy. Then es ist heiß, it's hot, es ist warm, it's warm, es ist sonnig, it's sunny, es ist wolkenlos, that means it's a cloudless, or we can say it's a cloudless, there is no cloud, it's no cloudy. Okay, then es ist windisch, it's windy, es ist neblig, it's foggy. So we have the questions. So wie ist das Wetter in Januar? So in Januar we know that it's a winter, so es ist kalt und es schneit. Then wie ist das Wetter im Sommer? So in summer we know that, yeah. So in Sommer ist es warm und sonnig. Okay, so warm und sonnig. Klar? So in this way we can ask, yeah. So wie ist das Wetter in Herbst? Okay, so we can say es ist windig. Okay. Nummer 12. Das Wetterbericht. Viewed Zurzeit. So Wetterbericht is a weather report. So their weather report. The weather report. So their Wetterbericht Viewed Zurzeit. Yeah. So practice in pair. So we have map here. It's not very clear here in the video. Yeah, but it's more clear in your book. So just go to the map. Yeah, and then here the symbols. So zonish. So whenever you see this symbol, that means in this particular area we have the sunny. Leicht bewölkt, that means lightly cloudy. Regen, it's a raining. Neblig, again it's a foggy. Bewölkt,
cloudy. Schnee is a snowing. So we go to the sentences. Wie ist das Wetter in Mumbai? Okay, so here it's a Mumbai, it's a sunny, so sun is there. We can say in Mumbai ist es sonnig und heiß. Die Temperatur liegt bei 34 Grad. Klar? So yeah, the temperature is also given there, yeah, in the picture. Then wie ist das Wetter in Beijing? Okay, so we can go to the map and then find out. Okay, so this one is Beijing. So Beijing, and then the, yeah, there is a cloudy, yeah, and then temperature 26. So we can say in Beijing es ist bewölkt. Okay, die Temperatur liegt bei 26 Grad. Klar? Then und wie ist das Wetter in, so we can take the name of, we can take any name of the place like Tokyo, yeah, we go to the Tokyo. So und wie ist das Wetter in Tokyo? So here Tokyo, and then it's a cloudy, and then temperature 14 grad, yeah, so 14 degrees Celsius. So we can say in Tokyo ist es bewölkt, die Temperatur liegt bei 14 Grad, yeah, so it's a 14 Grad. Klar? In the same way we can practice, and then to practice further in this the same type of questions, you can go to Arbeitsbuchseite 65 Übungen 9 und 10. Next, Nummer 13. So Sprechkarten, okay, it's like speaking cards, like we this one is basically this number 13 is for the Sprechen, okay, to practice your speaking skills. So Sprechkarten, we have the hints like wohin, okay, so St. Moritz, Schweiz. Wann, Dezember, wie lange, eine Woche, mit wem, Vati, Mutti, Stefan, wo, in, Parkhotel, then was, Skifahren. Klar? So with the help of these hints we have to write down the text. So like Stefan, Tina, yeah, so Tina says that im Dezember, so like here one, so in December, so in December fahre ich nach St. Moritz, okay, so wohin, so St. Moritz, Schweiz. Das liegt in der Schweiz. Ich bleibe eine Woche da, so wie lange, so eine Woche, so eine Woche da, da means there. Ich fahre mit Vati, Mutti und Stefan. So mit wem? So Vati, Mutti, Stefan. So in this way we can write the sentence. Ich fahre mit Vati, Mutti und Stefan. Wir wohnen in Parkhotel. Okay, so wo? So in Parkhotel. So we can form the sentences in this way. Wir wohnen im Parkhotel. Then was? So ich will Ski fahren. So this is the, we can say, example. Okay, and you have to form the text like this. Okay, so with the help of given information. So wohin fährst du? Wähle eine Karte aus und erzähl. That means well is to, auswählen is to choose. Yeah, so it's a trennbares verb. So well, aus. So auswählen is to choose. So you have to choose a card and then explain erzählen. Yeah, so ich fahre. So we can go to, yeah, a. So ich fahre, we can say ich im Sommer. Okay, just we have to follow the same pattern. So im Sommer, yeah, like this here. Okay, we will just read the information. So wohin, Deutschland, München. Wann, Sommer. Wie lange, 3 Wochen. Mit wem, Lukas, Leonie. Wo, bei Freunden. Was, Deutsch lernen. Okay, klar. So im Sommer fahre ich nach Deutschland. Okay, oh sorry. Im Sommer fahre ich nach München. Das liegt in Deutschland. Ich bleibe 3 Wochen da. Ich fahre mit Lukas und Leonie. Okay. Wir wohnen bei Freunden. Then ich will oder wir wollen Deutsch lernen. Klar? So in the same way we can form the text for these all. Then we move to number 14. Okay, so interview 14. Wohin fährt Jörg im Urlaub? So we have to find out, okay, these sentences. So what is the correct options? Okay, so wohin fährt Jörg im Urlaub? So er fährt ans Meer, an die Küste des Azur, nach Österreich. So these options, so we have to find out which one is correct. Then er macht Urlaub allein mit seinen Eltern, mit Tante Anita. Er fährt, Nummer 3, er fährt im Juli, im August. Nummer 4, er bleibt eine Woche, 2 Wochen, then 10 Tagen. So we are going to listen this one and then find out the answer. Arbeitsbuch
Arbeitsbuch. Wohin fährt Jörg in Urlaub? Okay. Sag mal, Jörg, wohin fährst du in Urlaub? Wohin ich in Urlaub fahre? Ans Meer, klar. Endlich Sonne. Ich mag Sonne. Ich fahre mit meinen Eltern nach Frankreich an die Côte d'Azur. Und zwar nach Antibes. Super, ich freue mich schon sehr darauf. Wir fahren im Juli dorthin und bleiben 10 Tage da. Okay, klar. So, he says, ans Meer mit seinen Eltern im Juli, then 10 Tage. So, we are going to listen it once again. Wohin fährt Jörg in Urlaub? Sag mal, Jörg, wohin fährst du in Urlaub? Wohin ich in Urlaub fahre? Ans Meer. So, he says, ans Meer, yeah? Endlich Sonne. Endlich Sonne. Listen Ich once mag again, Sonne. We will listen once again, yeah? Wohin fährt Jörg in Urlaub? Sag mal, Jörg, wohin fährst du in Urlaub? So, he will say, ans Meer. Wenn ich in Urlaub fahre? Ans Ans Meer, Meer. klar. Okay, and then the next one will be mit seinen Eltern. Ich Sonne. Ich mag Sonne. Ja, Ich fahre mit meinen Eltern ja, ich fahre mit meinen Eltern. nach Frankreich an die Côte d'Azur. Then next im Juli. Zwar nach Antibes. Super, ich freue mich schon sehr darauf. Next. Wir fahren im Juli dorthin und Ja, im Juli. Und da bleiben 10 Tage, ja? 10 Tage da. Yeah, 10 Tage da. Klar? So, to practice such kind of things, you can go to, that means such kind of exercise, you can go to Arbeitsbuch Seite 66, 67 Übungen and do Übungen 11, 12 und 13. So we move to next one, and then this is the Wortschatz wiederholen, yeah? So Wortschatz wiederholen, again vocabulary revision some parts of the chapter. Was kann man wo machen? What people can do where? Okay, so we have some activities and then name of the places. So here name of the places are there. These are the some activities. So Berlin, so what we can do in Berlin? So we will just go to all name of places and then options. So the first one is Berlin, second one is Bodensee, Nummer 3 Deutschland, Nummer 4 die Alpen, Nummer 5 Mittelmeer, Nummer 6 London, Nummer 7 Schweiz, Nummer 8 Paris. Then A. Wandern, 2 gute Schokolade essen, C. das Brandenburger Tor sehen, D. surfen, E. baden, F. auf den Eiffelturm steigen, G. Englisch lernen, H. Deutsch lernen. Then Berlin, we know that in Berlin we have the Brandenburger Tor. So C, so Nummer 1, C, 1 is C. Bodensee is given, Baden, so E. Deutschland, H, H, Deutsch lernen. Nummer 4, die Alpen. So again, die Alpen we can say Skifahren is there. Or Surfen, yeah. So we can say Surfen, Nummer D, Surfen. Then Nummer 5, Mittelmeer. Mittelmeer. Okay, wait. In the Alpen we have Wandern. Okay, so we can say Wandern, yeah, Skifahren, yeah. So Wandern, Mittelmeer. Nummer 5 is A, Wandern. Then Nummer D, so Nummer 4 is a Nummer 4 is a Wandern, A. So Number 4 is A. Number 5 is a Surfen, yeah. So Number 5 is Surfen, surfing. So Nummer 5 D. London, Englisch lernen. Schweiz, die gute Schokolade essen, gute Schokolade essen. Paris, so auf den Eiffelturm steigen. So once again, Berlin, so 1 is C, 2 is E, 3 is H, 4 is A, this one A. Mittelmeer is D, so number 5 is D. Number 6 is G. Number 7 is B. Number 8 is G. Okay, clear? Then here V is the sweater. So here with the help of the picture we can we have to write the words. So it's here Zonisch, Regen. Okay, we can say heiß. Here Schnee, then windisch, then bewölkt. Okay, to practice these things, go to Arbeitsbuch Seite 67, 68, then Übungen 14, 15, 16 und 17. Klar? And we will do the email schreiben in some separate video, another videos. Then auf
sehen.